Всегда шел. Владимир, одна Елизавета. Нет, там есть. А там есть своя камера, да? Смотри. Назад. У нас все готово? Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас сегодня здесь, на этом чудесном мероприятии. Наконец-то у нас в гостях Элизабет Энглюд из Швеции. Элизабет является профессором патологии университетской клиники города Лунда, Швеции, на юге Швеции. Мы очень долго собирались, но все-таки нам удалось реализовать нашу встречу, хотя пришлось откладывать ее дважды в прошлом году. И Элизабет любезно согласилась прочитать нам несколько лекций сегодня и завтра по патологии центральной нервной системы, по дегенеративным заболеваниям, по опухолям центральной нервной системы, ну и по другим вопросам. Наша аудитория представлена судебно-медицинскими экспертами, патологоанатомами, неврологами, ну и, наверное, подойдут врачи и других специальностей. Ну и будем рады. Если вы помните, наше бюро и патологоанатомы участвовали в совместном российско-норвежском проекте по изучению сердечно-сосудистых заболеваний. И в ходе реализации проекта мы выяснили, что наши зарубежные коллеги в качестве основного заключительного диагноза очень часто выставляют болезнь Альцгеймера, паркинсонизм, лобно-темпоральная дегенерация. Таких диагнозов мы здесь не ставим. Поэтому нам очень интересно будет выслушать точку зрения госпожи Элизабет Энглюд. И я надеюсь, что это позволит нам в ряде случаев отойти от так называемых мусорных диагнозов, атеросклеротической болезни сердца, неуточненной кардиомиопатии и приблизиться к истине. Всем желаю хорошо потрудиться, задавать побольше вопросов. Всем успехов. Мы начинаем. Уважаемые коллеги, с любезного приглашения Сергея Геннадьевича я выступаю медицинским модератором. И первая наша часть займет по времени 1,5 часа. Если у кого-то возникнут вопросы, можно будет обращаться, поднимайте руку, я привлеку внимание Элизабет. Спасибо. Thank you so much. Hello. Can you hear me? Все ли хорошо меня слышно? So I won't scream. I'm very happy to be here and to be invited. Thank you. We made it after 1 year. Я очень рада наконец-то быть здесь, и мы все-таки это сделали спустя год. And now I'm trying to we'll take a few issues now and some tomorrow. And I think Anna and Sergei all presented this, the order, but tomorrow I plan for taking tumors and infectious disease.
Я постараюсь распределить материал между сегодняшним и завтрашним днем, и Анна Викторовна и Сергей Геннадьевич уже сказали о том, какие в целом будут рассмотрены вопросы. Но вот, в частности, вопросы опухолей мозга и инфекционных заболеваний я решила перенести на второй день. I'd like to start with just telling you about how we do for brain assessment. Хочу начать с того, что расскажу, как мы ведем работу по оценке состояния мозга. But first I want to point out the very small place where I come from. It's a small university place in southern Sweden. Но сначала хочу показать вам небольшую точку на карте, небольшой город Швеции, откуда я родом, где располагается университетский городок. Well, I start directly and talk about optimal brain fixation. We do take a lot of whole brain pathology. И сразу начнем с самого важного. Мы проводим большое количество цельных исследований мозга, и поэтому очень важно определить правильный способ фиксации мозга. Whenever we take a brain for neuropathological investigation, we use a thin hair cap, like the one you have for small surgery. Каждый раз, когда мы готовимся к проведению нейропатологического исследования, мы используем очень тонкую тканевую шапочку, похожую на ту, которую мы обычно используем в небольшой хирургии. And why? This is to preserve the form and not to get the brain flat, actually. Для чего это нужно? Для того, чтобы сохранить форму мозга и не допустить его деформации, воплощения. So we put the brain in the cap and hang the cap over the rims of a jar, and we fill formaldehyde. Эту шапочку мы подвешиваем над ведерком и затем наполняем формальдегидом. And maybe some of you do the same. I don't know actually. Возможно, многие из вас проводят работу точно так же, я не знаю точно. After this, we have to fixate the brain very thoroughly. После этого необходимо фиксировать мозг очень тщательно. So we take a syringe, no needle, but a syringe, and infuse in the third ventricle with formalin. Затем мы берем шприц, без иглы, но берем шприц и вводим раствор в третий желудочек. And we continue with perfusion of all the big arteries of the brain. So it's real perfusion fixation. И затем мы производим перфузию, то есть вводим раствор во все крупные артерии мозга. Yeah, and after this, the brain is in a jar for some weeks, 2 weeks, and during this time we change formalin at least 3 times. После этого мозг остается в ведерке несколько недель, порядка 2 недель, и раствор формалина меняется 3 раза в этот период. Well, and this is basically an illustration of how the brain is transformed from the entire brain. Это иллюстрация того, как происходит, собственно, трансформация мозга. Can I point? No, it is not seen. If I point here, that cannot be seen. This one, no problem. It's okay. It's fine. So, how many cases do we assess in Lund? We have 850 autopsies per year.
Сколько случаев мы рассматриваем на целевом блунде? В год порядка 850 вскрытий проводится. And this area in Lund, we are the center for the southern Sweden, for entire south of Sweden. И наш центр является основным на юге Швеции. But it is a small country, and our region is like 2 million inhabitants. Но так как страна у нас все-таки небольшая, то наш весь регион порядка 2 миллионов жителей. So we take care of and we perform more than 100 large cases every year, all types of diseases. Ну, так или иначе, то, что мы называем крупными случаями, более 100 крупных исследований проводится в течение года. And Alzheimer's disease and dementia will be 40 of those 100. Из этих 100 порядка 40 приходится на исследование болезни Альцгеймера и различных деменций. And then we have 60 other types, that's infarcts, many strokes, infection, tumor, cardiac arrest, multiple sclerosis, a lot of different things. Ну и остальные 60 приходятся на различные другие заболевания, инсульты, инфекции, опухоли, кровоизлияния, остановка сердца, рассеянный склероз и различные другие патологии. And additionally, sometimes you do not want to do a big neuropathological examination, only small, and we do 30 of these. Иногда нет необходимости в очень крупном каком-то нейропатологическом исследовании, оно занимает гораздо меньшую часть в общем деле, поэтому такие мы тоже проводим, порядка 30 в год. Well, yes, this is a picture of a typical brain cutting in coronal slices, and then the cerebellum and brainstem in horizontal slices. Здесь вы можете видеть типичное разрезание секции мозга. Разрезается в фронтальном разрезе, и мозжечок и мозговой ствол разрезается в горизонтальном срезе. And well, what is the reason in our country for a neuropathological investigation? Каковы бывают причины в нашей стране для нейропатологических исследований? Ajin, it's a psychiatrist or a neurologist who will ask for a true investigation because they have had the patients for several years, of course. Первой причиной является запрос от психиатра или невролога, которые наблюдали пациента в течение нескольких лет, и они хотят знать абсолютно точный правильный диагноз. But then more unknown cases, it just says dementia on the paper, on the sheets, and I see this. Nobody asks me, but it says dementia. Вторая причина, когда на самом заключении стоит слово деменция, нет никакого пояснения, то есть причина окончательно неизвестна. Or the third, we have no question, but we make findings during the autopsy. We understand this must be a true dementia disease. We must sample this case. Третий случай может быть ситуация, при которой мы делаем определенные заключения уже во время вскрытия, и мы понимаем, что этот случай однозначно связан с деменцией, то есть это уже выбор самого патолога-анатома. And of course, it is my responsibility. I have to think of the costs because somebody has to pay. Ну и, конечно, это всегда ответственность специалиста, потому что нужно думать и о расходах. Кто-то должен заплатить за эту процедуру. But so it's in my mind to decide big, medium, small, and neuropathology is not expensive. И, конечно, это врач должен решить, какой объем исследования проводить, маленький, средний или большой. Но нужно отметить, что нейропатологические исследования не являются дорогостоящими.
So what I show here is the same picture with what I call minimal investigation, the green, these three. То, что вы сейчас видите, та же самая картинка, и здесь представлены небольшие объемы исследований, то, что выделено зеленым. And this covers the frontal lobe, pole as you see, the parietal and the temporal with hippocampus. Здесь представлены лобные доли, вы видите лобный полюс, видите теменную область и гиппокамп. If we choose to make an medium-size investigation, we take the green boxes and the white boxes. Если мы хотим увеличить объем исследования с минимального до среднего, то мы объединяем вместе, соединяем то, что выделено зеленым и белым. And then we cover the basal ganglia, the amygdala, the temporal cortex, the occipital cortex. И тогда мы объединяем базальные ядра, амигдала, миндалевидное тело, височную кору и затылочную кору. But for the 40 big, large investigations that we do every year, we take all these boxes, but so much more. И в 40 вот тех крупных исследованиях, которых я упоминала, из общего количества 100 исследований, мы берем вот все то, что представлено, и добавляем к этому гораздо больше. And that will result in, like, this is a typical case. Вот здесь вы можете видеть типичный случай. So it's many large sections and several small sections. Много крупных секций и небольших секций. And this is, repeat again, small and medium size and the large. Здесь представлены как раз те участки, которые выбираются для небольшого, среднего и крупного исследования. And this is a list of the non-standard stainings. Hematoxylin eosin is the basic language. Здесь вы можете видеть также и типичное окрашивание, преимущественно гематоксилин и эозин. But then some immunohistochemical stainings like tau, TDP43, synuclein, and several others. I will tell later. Также используется иммуноокрашивание, вы также можете видеть здесь тау, TDP43, синуклеин и некоторые другие, о которых я еще упомяну позже. But when we do the big ones, the large neuropathological investigations, we also do the silver stainings, Gayash and Campbell, and the myelin staining. Что касается крупных исследований, мы используем окрашивание, все то, что было перечислено выше, и добавляем к этому серебрение и миелин. And that will give this collection of beautiful colors. И таким образом получаем все вот это буйство красок. So, this is not written for you. This is what I write for physicians in Sweden. That I wanted to show you. Конечно, то, что написано здесь, это написано не для вас, это адресовано изначально врачам в Швеции, но я хочу сказать о том, что здесь написано. So I say, what if you are not sure what to do, call or write me. Здесь я говорю о том, что если вы не уверены, что делать, да, как поступить, то напишите мне или позвоните. And I think that many people in Sweden, they think, oh, I cannot do this. This is too complicated. But I say no. Я думаю, что многие люди в Швеции, сталкиваясь с какой-то необходимостью выполнения таких исследований, они думают, нет, я не могу это сделать, это слишком сложно, но мой ответ в этом случае нет. And it's important to take photos. Photos and make a description, macroscopical description. Очень важно делать снимки и очень важно проводить микроскопическое исследование, описание.
One of the most easy things to do is to look at the brainstem nuclei, those with pigment. Самое простое, что можно сделать, это посмотреть на ядро ствола мозга. And by the way, if you are in trouble, please come visit Lund and the university, and we can discuss more in detail. И если у вас возникают какие-то проблемы, вы можете обратиться в Лунд, вы можете приехать и посетить университетскую больницу. You are very welcome. Мы вас приглашаем. So what we work with dementia diagnostics, sometimes we think, why do I do this? Когда мы работаем с диагностикой деменции, мы часто задаем себе вопрос, зачем, почему мы это делаем? And I guess we learn that it's more complicated than we thought. Dementia is now called cognitive disease. И, наверное, выполняя эту работу, мы понимаем, что имеет дело с более сложным явлением, чем нам когда-то казалось. Сейчас деменцию называют когнитивными заболеваниями. And following this definition, this has to be a persistent, permanent impairment of the cognitive functions. И если следовать этому определению, то мы говорим о постоянном, длительном ухудшении когнитивной деятельности. And even if we know the mainstreams, the causes, either ischemic, vascular, or neurodegenerative, but we have 70 types of dementia diseases. И даже если мы вроде бы знаем основные причины, которые связаны с какими-то химическими воздействиями, васкулярными или нейродегенеративными процессами, но мы должны понимать, что выделяется сейчас порядка 70 типов деменции. But these are the big groups, the largest groups. Здесь представлены самые крупные группы. It's Alzheimer's disease, vascular dementia, mixed dementia, Lewy body dementia, and Parkinson dementia, same, and frontotemporal dementia. Здесь представлены болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, смешанные варианты Альцгеймера и сосудистой деменции, деменция с цветами Леви, деменция при Паркинсоне и передневисочная деменция. And then so many more, 65 rare diseases. Кроме этих насчитывается еще порядка 65 редких случаев деменции. This is internationally accepted, more or less, that the relative prevalence of dementia is like 5% of all people over 65. Эти данные являются достаточно универсально принятыми в мире. Говорят они о том, что у 5% людей в возрасте 165 лет наблюдается деменция. And it increases up to 50% over 90 years. And to remember, at least we, probably you, we have lots of people being 100 years old. Это число увеличивается до 50% людей к возрасту 90 лет и старше. И мы с вами должны, наверное, понимать, что, по крайней мере, у нас и, возможно, у вас очень много знакомых людей, которые живут до 100 лет. So here are the percentages of what we find in Sweden, at least. Alzheimer's disease, 45%, and vascular dementia, 15%. Mixed dementia 25%, and all the other types share 15%. Здесь вы видите распределение, по крайней мере, так, как оно происходит в Швеции. На заболевание болезнью Альцгеймера приходит 45% случаев, сосудистой деменции 15%, смешанный вариант Альцгеймер и сосудистой деменции 25%, и на все другие типы порядка 15%. And this is slightly different. I just wanted to point out that Lewy body dementia, we did not know about it until 1990.
Здесь хочу обратить внимание на такое заболевание, как деменция с тельцами Леви, потому что мы не знали о существовании такого заболевания до 1990 года. We didn't recognize it because we didn't have the antibodies, and the psychiatrists did not recognize it. They said atypical Alzheimer's disease. Мы не могли ее выявить, определить, потому что не располагали антителами на тот момент, и психиатры ее также не распознавали, то есть диагностировали типичную болезнь Альцгеймера. So before, the Lewy body dementias were hidden in Alzheimer's disease and mixed dementia. То есть до того момента деменция с тельцами Леви, она просто вот пряталась, скрывалась в группе прочих или под диагнозом болезни Альцгеймера. This is also what I need to tell my clinical colleagues in Sweden, that a final diagnosis is, then it's required an autopsy. Это то, что я также всегда говорю врачам в Швеции, что окончательный диагноз всегда требует вскрытия. So, what do you want to get out of pathology and who needs to know? Итак, что мы хотим получить от патологического исследования и кому нужна эта информация? And for me, these are the important questions. First, was it the right diagnosis of dementia in life? И, на мой взгляд, здесь есть несколько важных вопросов. Первый из них – это был ли диагноз при жизни поставлен верно? And then strange symptoms. Sometimes the family has been wondering many years about strange symptoms, and they want to have an explanation. Вторая причина – это странные симптомы. Что мы здесь имеем в виду? Очень часто бывают случаи, когда члены семьи долгое время не могут понять и найти объяснение странным проявлениям, странным симптомам у члена их семьи. И они в конце концов хотят просто найти объяснение этому. And then again we have neuroradiologists, neurochemists, and we have cerebrospinal fluid chemistry, reports that may be difficult, and MRI pictures that are some strange findings. Еще одной причиной бывает иногда и ситуация, при которой исследования, проводимые нейрорентгенологами или другими специалистами, анализы спинномозговой жидкости или снимки МРТ дают достаточно непонятные, трудно объяснимые и, может быть, просто такие интересные для дальнейшего исследования результаты. So the main questions for the family is, did we miss anything in our father, mother, sister, brother? Should we have done more for the patient? Далее большой вопрос для семьи, то есть что-то ли, опустили ли мы что-то, не заметили ли что-то у своей мамы, папы и других родственников. Может быть, мы должны были как-то лучше заботиться о них. And then also, was the hospital or the care center, did they give enough care? Did they give the proper care? Точно так же мы можем задать вопрос и к центру по уходу за такими больными. Достаточно ли помощь была им оказана, достаточно ли уход осуществлялся? And then again, was our mother's or father's disease genetic? How is the risk for our children and for me? I get many telephone calls about that. Была ли болезнь моего отца или моей матери генетической? Есть ли какой-то риск заболевания у моих детей? Я получаю достаточно много телефонных звонков с такими вопросами. And we do neuropathological assessment and we know from this, we compare the clinical diagnosis and the neuropathological diagnosis. It's not always a match. И когда мы проводим нейропатологические исследования, мы всегда сопоставляем, сравниваем клинический диагноз и нейропатологический диагноз, и они не всегда полностью совпадают. Yes, this is simplified clinical diagnosis and pathological diagnosis, and you can see that out of
57 Alzheimer's disease brains. That Alzheimer's disease was clinically detected and recognized in life. Здесь вы, например, можете видеть, сколько случаев болезни Альцгеймера из 57 было поставлено при клинической диагностике. Also for vascular dementia, it's a problem. Out of 24, only 15 were recognized as vascular dementia. Еще один пример, например, сосудистой деменции. Из 24 случаев, которые были подтверждены при патологическом исследовании, только 15 были поставлены при клинической диагностике. Of course, when it comes to mixed dementia, it is a problem. It is very, very difficult to put the diagnosis, and the complete agreement of diagnosis was only in 3 out of 20. В смешанных случаях болезни Альцгеймера и сосудистой деменции очень сложно поставить диагноз. Это действительно большая проблема, поэтому вы видите, что всего 3 случая совпадений двух диагнозов было выявлено. The agreement of diagnosis was best in the frontotemporal dementias. Больше всего совпадений было при диагностировании фронтотемпоральной деменции. And why? Yes, this is because the disease is frontal. It's very obvious. It's a very drastic disease, we all know, so it's easily, more easily detected. Почему? Ну, наверное, ответ очевиден, потому что все-таки это лобная доля, она более ярко проявляется, более четко проявляется заболевание, поэтому легче поставить диагноз. So, if I translate this table to the results, a reasonable correspondence or agreement was found in 63%. Если мы сейчас возьмем такой некий усредненный срез согласованности диагнозов, то цифра получится 63% совпадений. And this is depressing, you may say, but it is difficult. We all know this. This was diagnosis given by specialists. Может быть, кого-то эта цифра расстроит, я могу понять почему, но действительно очень сложно ставить диагноз, хотя его ставят специалисты. So I think we have to collaborate and elevate the level, I think. Поэтому мы действительно должны сотрудничать, и мы должны повышать уровень диагностики. So who in my country, who asks me, who needs to know? Yes, first the family, of course. В нашей стране кто в первую очередь обращается, да, кто задает этот вопрос? Ну, в первую очередь это, конечно, семья. And the family, of course, they do not only want information specific, but they have a lot of personal, emotional questions, even for me, the pathologist. И семье эта информация нужна не просто ради информации. У них очень много эмоциональных и каких-то таких личных вопросов относительно диагноза, ситуации, которые они задают мне, как патологу-анатому. And of course, it's the treating physicians, the doctors, but also the radiologists, neurophysiologists, and others, and the caregiver teams, all the nurses around. Эта информация интересует, конечно, и врачей самого широкого спектра. Это и рентгенологи, и нейрофизиологи, и специалисты Центра по уходу за больными, и многие другие специалисты. And then, of course, hospital in general and the society. That's a kind of surveillance and disease spectrum control. Ну и, конечно, это в целом очень важно для развития медицины, для работы больниц и для общества в целом. То есть правильное понимание о том, как проводить исследования и какой спектр болезней сейчас существует и как мы можем осуществлять уход. Am I going too slow or too fast? Мы сейчас очень быстро движемся или очень медленно? Is it okay? Okay. So, a little more about dementia in general. The key pathology in neurodegenerative dementia, the proteins.
Поговорим чуть подробнее теперь, собственно говоря, о деменции и что вызывает, что является ключевым фактором патологии. Это белки. So the proteins, they turn stereologically altered, they cannot be resolved, and they impair the neuronal signaling. We know that. Белки меняют свою структуру и они больше не растворяются, тем самым ведут к нарушению передачи нервных импульсов. And even if this is a little neuron that is looks quite shy or small, this is a disease process that has been going on for a long time. И вот такой маленький нейрон, скромный, в котором идет процесс дегенерации, процесс заболевания уже долгое время. And among all the synapses, it's one there, one there, one there, one there, and then it accelerates. И все синапсы, вы видите, вот сколько их здесь, и постепенно распространяется заболевание на все большее количество. So the proteins that we have, that we know beta amyloid, amyloid beta, we know tau. That's the Alzheimer proteins. Какие белки участвуют в этом процессе? Ну, мы сами их знаем, это бета-амилоид, это белок тау, те, которые ведут к заболеванию Альцгеймера. But then in tau protein is also found in a large group of frontotemporal dementia. Говоря о белке тау, нужно отметить, что его также обнаруживают и в большой группе деменций по типу лобно-височной. Then we have alpha-synuclein in Lewy body dementia and Parkinson dementia. Дальше мы должны отметить синуклеин альфа, который влияет на развитие деменции с тельцами Леви и болезнь Паркинсона. And the small group of frontotemporal dementia is interesting because it has a lot of more proteins, TDP43, FUS and P62, and more even. Очень важно обратить внимание также на другие белки, которые встречаются при лобно-височной деменции. Это ТДП-43, ФУС и P62. And in my perspective, it's only yesterday that we learned about TDP43 and FUS. Если говорить о моем опыте, у меня есть ощущение, что мы буквально вчера только узнали о том, что такие белки вызывают деменцию, как, например, ТДП-43 и ФУС. So I think in 2008 only we learned about FUS. FUS was detected, and then it took a while before we could get it into our lab. Только в 2008 году был обнаружен белок ФУС, и прошло какое-то время, прежде чем мы смогли заполучить его в нашей лаборатории. But I'll go into Alzheimer's disease now for a while to focus on Alzheimer. Ну, сейчас немножко остановимся на болезни Альцгеймера. And we all know that the early target in Alzheimer is medial temporal lobe, hippocampus. И мы знаем о том, что в первую очередь при этом заболевании повреждается средняя височная доля и гиппокамп. Yes. So this is the central area, the hippocampus on the right picture. Вы видите на правом изображении, да, в центральной части. And this, what do we have? Well, always plaques and tangles. We find them in the cortex. Для Альцгеймера характерно всегда наличие бляшек и клубков или сплетений. Вы можете видеть их здесь. But when the disease, when you find plaques and tangles, this is not the cause. This is evidence. Но когда вы видите, обнаруживаете вот эти бляшки и сплетения, это не причина, это просто уже проявление болезни.
I mean, these plaques and tangles are full of beta amyloid and tau, and the protein has been there for a long, long time. В этих бляшках и статинах находится огромное количество амилоида, бета-амилоида и белка тау, и они находятся там уже очень длительное время. And you know, we grade the severity of Alzheimer with degree of tangles. И мы выделяем различную степень тяжести Альцгеймера по размеру вот таких сплетений. And for this, the old-fashioned silver staining gouache is the best. И для их выявления традиционное серебрение кэша наиболее, наверное, удобное в использовании. So, besides plaque and tangles and plaque, we have a lot of other things. The nerve cells die and the cortex will shrink. Кроме обнаружения бляшек и сплетений узлов, мы можем увидеть и другие проявления. Во-первых, отмирают нервные клетки, и кора головного мозга уменьшается. Also, there is a lot of gliosis. This is called the inflammation of the brain. Также мы обнаруживаем глиоз, это свидетельствует о воспалении головного мозга. This is just a simplified scheme of the formation of amyloid beta over the cell membrane. Здесь приведена очень упрощенная схема формирования бета-амилоида. And this is the finding of amyloid in the blood vessel wall, but also where the arrow points, if you can see that. Это изображение обнаруженного белка на стенках кровеносных сосудов. Стрелка указывает. This is amyloid staining Congo, and this is immunohistochemical staining amyloid beta. Здесь мы обнаружим его с помощью иммуноокрашивания на стенках сосудов. And we recently have learned that the brain tries to get rid of the amyloid through the space outside the vessels. Недавно мы выяснили, что мозг пытается избавиться от амилоида через пространство за пределами сосудов. This is an easy thing to check, the lucus ceruleus. Это очень простой объект для исследования, голубое пятно. It is always small and depigmentated in Alzheimer's disease. Оно всегда будет маленького размера и депигментировано при болезни Альцгеймера. So this I try to teach all my colleagues. Please look at the brainstem. You don't have to save it for microscopy, but look at it. Take a picture. Я всегда обращаюсь к коллегам и говорю, обязательно смотрите на мозговой ствол. Вам не нужно даже обязательно смотреть через микроскоп, просто посмотрите, сделайте снимки. Because there are two possibilities. If you find this, there are two possibilities. Either Alzheimer's disease or Lewy body dementia. Потому что если вы обнаруживаете этот процесс, то здесь всегда два варианта. Либо это болезнь Альцгеймера, либо деменция с тельцами Леви. And this is a comparison normal to the left and Alzheimer's disease to the right. From lucus ceruleus, I'm sorry. Здесь вы видите сравнение нормального состояния голубого пятна и поврежденного состояния справа. And we know that the lucus ceruleus neurons, they produce noradrenaline. Мы знаем, что клетки голубого пятна производят норадреналин. So the function of noradrenaline is surveillance,
wakefulness, but also the vascular elasticity. Мы знаем о том, что функция норадреналина – это некая бодрость, да, всех систем, но это еще и эластичность сосудов. So, in Alzheimer's disease, there is a typical regional spread. It's basically a posterior disease, and the symptoms comes from the posterior part of the brain. Здесь вы можете видеть типичное распространение болезни Альцгеймера, то есть в основном она влияет на затылочную часть, на задние участки мозга, и симптомы, соответственно, проявляются из-за тех поврежденных областей, о которых мы здесь говорим. Yes, so in the parietal lobe there is spatial disorientation, and in the temporal lobe impressive aphasia. То есть, например, мы видим с вами, есть проблемы с ориентацией в пространстве, видим мы с вами афазию, которая происходит из-за повреждений в теменной области. Now, there is one complication in Alzheimer's disease. It comes after a couple of years. Есть одно осложнение при болезни Альцгеймера, которое проявляется через 2 года. And that is white matter disease, as you may see here in the section and maybe here in the left. Maybe it's difficult to see. Что вы можете видеть сейчас, да, это заболевание белого вещества, то, что видно здесь на секции. This is a myelin stain, and all the white matter should be dark blue. Амилиновое окрашивание и то, что вы видите здесь темно-синим цветом. The white matter disease hits the frontal lobes, but Alzheimer is a posterior disease, so it moves forward. Заболевание белого вещества в первую очередь влияет на лобную долю. Но мы знаем о том, что заболевание Альцгеймера касается в первую очередь затылочной, теменной доли. То есть оно продвигается вперед. Yes, and it's known that the more amyloid you have outside in the cortex, the more white matter disease you get after a couple of years. И известно, что чем больше амилоида выходит из коры, находится за пределами коры, тем больше будет проявление заболеваний белого вещества впоследствии, спустя несколько лет. So for this part, we're coming to an end that for dementia investigation after death, I always think it's late, but even if it's late, it's not too late. Ну и завершая первую часть, хочется сказать о том, что исследования деменции, когда они проводятся после смерти, хотя мы часто говорим уже слишком поздно, на самом деле в отношении этих исследований это не слишком поздно. And there I think I stop this and go on with a little, if you have energy. Если у всех еще есть силы послушать, то мы продолжим. Yes, yes. Do you have questions about this? Если вопрос, пожалуйста. Проблема амилоида в том, что они откладываются в стенках сосудов, и это проблема. То есть нарушается кровообращение в той или иной зоне мозга и, соответственно, заболевание. Или белок откладывается вне сосуда и повреждает мозговую ткань. Вот в этом отношении.
question is it right to understand, you mentioned amyloid and proteins which deposit, do they cause the problem because depositing on the walls of the vessels and thus blocking the normal blood circulation, or they deposit in some other areas and cause these diseases? Yes, it's a very good and tricky question. Очень хороший и такой непростой вопрос. But as far as I know, it is both that the amyloid makes the vessels very stiff in the cortex. Насколько мне известно, амилоид, во-первых, он делает стенки сосудов такими очень прочными в коре. But you have no amyloid in the white matter. And in white matter, I think the lucus ceruleus and noradrenaline, that is the cause of disease in white matter. Но в белом веществе у нас нет амилоида, и здесь мы, наверное, говорим именно о том, что повреждение голубого пятна и невыполнение функции производства норадреналина ведет к заболеванию в первую очередь. Anyone? So the primary problem comes from the blocking the vessels and depositing in the vessels proteins. I'm not sure, I don't think so, no. I think amyloid that you can see in the vessels and in the plaque, they are the rest product, end stage, and the disease is up in the proteins from earlier. На самом деле, наверное, нет, потому что я думаю, что амилоид, который мы наблюдаем в сосудах и в бляшках и в сплетениях, это уже такой конечный процесс, то есть это остаточное явление, а проблема начинается раньше и выше. So it's primarily a protein disease with the nerve cell that goes down, I think. Я думаю, что все-таки причина заболевания в первую очередь это дегенеративные процессы в нервных клетках. And the brain has no good cleaning system, so everything remains in the brain. Most things remain in the brain. У мозга нет хорошей системы очищения, то есть все, что накапливается, все остается в мозге. And that's a problem. И это и есть проблема. Там показывали таблицу, где были диагнозы на вскрытии и совпадение с клиническими диагнозами. У меня вот такой вопрос. В случае болезни Альцгеймера ставится ли, шифруется ли основное заболевание как причина смерти, болезнь Альцгеймера? И где диагнозы не совпадали, там была деменция, другие, ставится тогда расхождение или нет? There was a table showing the correspondence between the clinical and autopsy diagnosis, and for example for Alzheimer's disease. The question is if there any kind of encoding, the code for Alzheimer's disease before autopsy, and if there is a discrepancy between the clinical and pathological diagnosis, do they write in a note a kind of discrepancy or what? Good. Yes, I get to know the clinical diagnosis. I give back the pathology diagnosis. Then I make a note of it, and I report. Then I report to Stockholm. So we have a national registry. It is not a very good registry. Да, у меня есть информация о клиническом диагнозе, я получаю эту информацию, затем после проведения своего исследования я отправляю отчет о патологическом исследовании, соответственно, туда, куда он должен идти. Если выявлено несогласование диагнозов, то этот отчет идет в Стокгольм, в национальную регистрационную систему, но это не очень хорошо действующая система. But we are trying to improve it. But do you code the reason for death? Oh yes. And Спасибо. Уважаемая Елизавета,
университетскую клинику Лунда. Скажите, пожалуйста, это специализированная клиника, где точно только пациенты с нейродегенеративными заболеваниями, или же она многопрофильная, и, соответственно, вы имеете только этот материал с деменциями, или разнообразный материал? The question is about the university hospital of Lund. Is it a specialized medical institution which deals only neurodegenerative diseases, or it's a general type medical institution, and your material comes not only from this type of material, neuro diseases, but from a wider spectrum? Yes, thank you. It is a wide spectrum. It's the whole society. Anyone who dies in the street may come for autopsy. Это широкопрофильное учреждение, и материал поступает из разных совершенно источников, вариантов, то есть любой человек, который, грубо говоря, умер на улице, может поступить для вскрытия в университетскую клинику. And that is why I can make findings during autopsy. Nobody wrote anything to me, but I see something. Just I find things. Именно поэтому иногда какие-то заключения и какие-то результаты я могу получить уже во время вскрытия. Никто не пишет мне направлений, что здесь тот или иной диагноз. Я могу это увидеть в процессе работы. But we have a very strong tradition of psychiatric dementia research in Lund. So the doctors, my colleagues, they are very interested. So they send extra many anyway. Но вообще нужно сказать, что в Лунде в целом очень сильная, традиционная, сильная школа психиатров, исследующих разные типы деменции, и поэтому коллеги и врачи часто отправляют дополнительно какой-то материал для исследования. У меня вопрос. Это только посмертные исследования или прижизненные тоже проводятся? Are these investigations only post-mortem, or they can be also done in life? No, these are only post-mortem. But we like 2 times per year, we have meetings with the clinicians and give feedback. And this is the goal is to improve their quality, so they will be better during life. Но 2 раза в год мы проводим встречи с клиническими специалистами, и цель этих встреч, этих совещаний в том, чтобы повысить качество работы, ну и, соответственно, повысить качество жизни людей. Еще есть вопросы, коллеги? Елизавета, можно вернуть слайд, где на поперечном разрезе правое отдел головного мозга и производится забор ядер? Yes, let's see. Oh, yeah. У нас возник спор, что же это за ядро, There was an argument about где происходит депигментация. where depigmentation. Yes. Let's see. Where do I have it? There. This one? No. Oh, I see. Please. Oh, thank you. Yes. Is this it? This? Вот этот слайд. This is negro nucleus. No, I'll show you. This is not substantia nigra. Это не No, черная субстанция. Lucus. Это голубое пятно. So substantia nigra is up above, and then lucus is there. Черная субстанция выше располагается, под ней уже Let's see. Yes, substantia nigra, but lucus ceruleus is further down. It's not really further down.
Now I have a choice here. Either I do a short thing on vascular, that is half an hour till break. Should I do that? Yeah. Okay. So I open another one. And let's see if I do this right now. This one. Ну что, коллеги, мы продолжаем. Еще 30 минут и делаем перерыв. So, I think in order to time for a break in like half an hour, I'll take a part of vascular lesions. Я думаю, что для того, чтобы нам уложиться вот в эти полчаса перед перерывом, мы сейчас поговорим о сосудистых заболеваниях, сосудистых повреждениях. And then after the break, I'd like to show the other dementias, frontotemporal, Parkinson with substantia nigra and others. И потом после перерыва я хочу рассказать вам о других видах деменций, лобно-височной, Паркинсоне, и в том числе с участием черной субстанции. So even if I am very interested in Alzheimer's disease and neurodegeneration, I think old stroke and vascular lesions are very important. И несмотря на то, что меня очень интересует болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания, мы не должны забывать и о хорошо известных нам инсультах и прочих сосудистых заболеваниях. And for me, the knowledge about brain infarcts and vascular lesions is only in the beginning. И по моему мнению, исследования и знания о том, что происходит с мозгом, когда происходит какое-то отмирание или когда идет повреждение сосудов, эти знания находятся еще на очень таком начальном этапе. But also when talking about how to find vascular lesions, it is a problem that clinicians, radiologists and pathologists have different words for the white matter. И когда мы говорим о причинах и о последствиях повреждений сосудов, важно понимать, что у клинических врачей, у рентгенологов, у патологов есть разные термины, которые используются для описания заболеваний белого вещества. So, for instance, the neuroradiologist will report this as a deep white matter. I would say central white matter. Например, нейрорентгенолог опишет это словами глубокое белое вещество. Я бы, например, использовала слово центральное белое вещество. There are many differences, and it may be not so important perhaps, but very often we misunderstand each other. И вот такие различия, которые, может быть, даже порой не так важны, но они ведут к тому, что мы не всегда правильно понимаем друг друга. This is just a picture that I took to show a diseased neuron, normal white matter, and disease, white matter with disease. Эти картинки призваны показать, собственно говоря, вот нейрон здоровый и с повреждениями в белом веществе. And what I tell my students is, if you want to understand the disease in the brain, you must understand the aging, normal aging of the brain. Как я часто говорю своим студентам, если вы хотите понять заболевание мозга, в первую очередь вы должны понять естественный процесс старения мозга. So, with the normal aging brain, there are parallel processes in the nerve cells, the glia, and the blood vessels. При естественном старении мозга происходят параллельные процессы в нервных клетках, глиальных клетках и сосудах, кровеносных сосудах. Normally, we lose 1.5 to 200 grams from the age 65. В норме
человек теряет от 150-200 грамм веса мозга, начиная с возраста 65-70 лет. And this is all normal aging. Perfect cognition is retained. И это естественный процесс старения, при этом сохраняются абсолютно нормальные когнитивные функции. And in the neuron we have degenerating dendrites and synapses, mildly degenerating. В нейронах мы наблюдаем небольшую дегенерацию отростков и синапсов, дендритов, и это очень медленный процесс. And then we have accumulation of waste product, of garbage. Далее мы наблюдаем скопление отходного материала, если можно так сказать, отходов. And then we have a slowered and a lowered metabolism and production of dopamine, noradrenaline, acetylcholine, GABA. Далее мы наблюдаем замедление, снижение метаболизма и производство допамина, норадреналина, ацетилхолина и гамма-аминомасляных кислот. And nobody really knows how many brain cells, how many neurons do we lose in normal aging. Is it 1%, 10% or 0? We don't know. И на самом деле никто не знает, сколько нервных клеток мозга мы теряем при естественном старении. 1% или 10% или 0%. But we know that the neurons shrink, they are atrophied. Но мы точно знаем, что нейроны атрофируются, они сжимаются. And also the glial cells are aging. Astrocytes degenerate and they hand out a lot of fibrils and they waste products. Точно так же снижается и метаболизм в глиальных клетках, происходит дегенерация астроцитов, они создают фибрилы, которые накапливаются и тем самым выбрасываются в систему, образуют этот мусор. And the waste product of astrocytes and other glial cells is called brain sand. И существует такой термин, который описывает, собственно говоря, атрофированные астроциты и фибрилы, как мозговой песок. Then again, also the blood vessels will age and degenerate. Smooth muscle cells are replaced by collagen. Дегенерация, старение происходит также в стенках сосудов. Клетки гладкой мускулатуры заменяются более прочным, плотным коллагеном. Also the autonomic nerve fibers degenerate, and together that makes the vessel stiff and not so elastic anymore. И также происходит дегенерация и нервных волокон, автономных нервных волокон, и что ведет к тому, что сосуды становятся менее эластичными. And basically the result that we all recognize in very old people is they cannot stand up without being dizzy. То, что мы наблюдаем у пожилых людей, когда они не могут подняться без головокружения возникающего. Then again, the brain shrinks a little and there is an increasing gap between the skull and the brain. We know this is a risk. Далее мы также знаем о том, что существует риск сокращения размера мозга и сокращения расстояния между, увеличения расстояния между мозгом и черепом. So this is an illustration of vascular degeneration here. Здесь вы можете видеть как раз изображение при сосудистой дегенерации. And we have been discussing, is this a pathological artifact or is it a real space? И здесь мы часто задаем вопрос, это патологический артефакт или это реальное место? What do you think? Как вы думаете? Real, yes. Да, I think real. Because with modern MRI machines we can see those holes. So it's not produced in the laboratory. Потому что современным МРТ оборудованием мы можем видеть эти дыры,
эти пустые пространства, то есть это не создано в лаборатории. But it does reflect something, and this is iron pigmented cells, showing the blood-brain barrier was broken. Но это показывает нам достаточно важную ситуацию, это разрушение айроновой пигментации. And this is the brain sand. Maybe you... И это то, что вот, называют мозговым песком. Yeah. Waste products of glial cells. Продукты жизнедеятельности, отходы. Так, верхний, да? Глиальные, дегенерация глиальных клеток в сосудах. Мускулярная дегенерация. А здесь более прочные, более плотные сосуды, которые теряют связи. Мозговой песок, остатки глиальных клеток. То, что справа. Остатки глиальных клеток. So this, now I give you a slide that I give to the students. I want them to look at ischemic lesions the way I do. Этот слайд я тоже часто показываю студентам, потому что хочу, чтобы они посмотрели на ишемические заболевания, как я их вижу. So basically, vessel occlusion, either embolus or thrombus. Ну, самыми простыми словами, то есть это окклюзия в сосудах, закупорка либо через эмбол, либо через тромб. Then it's hypoperfusion, very common, very frequent, and this is a slow process. Второй вариант – это гипоперфузия, очень распространенное явление и очень медленно протекающее. Then we have a special variant of hypoperfusion that is quick, and that is cardiac arrest. Но есть случаи гипоперфузии, которые проходят быстро, и в этом случае мы говорим об остановке сердца. And since many people with cardiac arrest are actually resuscitated, it becomes a problem with their brain. И несмотря на то, что большая часть людей с остановкой сердца проходит реанимацию, это все равно пагубно сказывается на состоянии мозга. And the third aspect is the hemorrhage, that is causing hemorrhage, bleeding, but also ischemia. Ну и третья составляющая – это кровоизлияние, которые происходят часто очень резко и ведут к разрыву, к перфорации. And this is a typical, we all know this, a lacunar infarct, focal damage. Вот это изображение показывает лакунарный инфаркт, очаговое повреждение. There is one thing we cannot see here, but it's all here. Large 50% damage. Здесь мы не можем видеть, но оно там есть. Очень крупное повреждение, порядка 50%. It's in the periphery, around the focal lesion. Происходит оно на периферии, вокруг очага. So this is a non-focal damage or diffuse damage with hypoperfusion, very low perfusion due to arteriolosclerosis. Здесь вы видите диффузное повреждение, связанное с гипоперфузией, очень низким уровнем перфузии сосудов. This was a very demented person, but nothing could be seen when we cut the brain. Этот пациент страдал от деменции, но мы ничего не могли видеть непосредственно вот в момент разрезания мозга. To be correct, you could see small signs, widened ventricles here and there.
Хотя нужно правильно все-таки заметить, что некоторые небольшие симптомы можно было пронаблюдать. Во-первых, расширение желудочка. This is another example of combined cerebrovascular disease, focal and diffuse. Здесь мы можем видеть комбинацию разных цереброваскулярных заболеваний, как очаговых, так и диффюзных. I'll try to show. You can see the hippocampus, both hippocampus. They are small, atrophy. Вы можете видеть здесь гиппокамп и небольшая атрофия. And maybe you see the white matter, not so easily. White matter attenuation on the left side. Здесь, может быть, не так хорошо видно, но все-таки можно увидеть белое вещество слева. And then, in addition, there is a fresh embolic infarct on the left side. И слева вы можете видеть вот недавний эмболический инфаркт. This is the finding we often do after cardiac arrest and resuscitation. Такие результаты мы получаем часто после остановки сердца и реанимации. So it's a very abrupt, severe hypoperfusion, and the border zones get the hit. То есть это очень резкая и очень серьезная гиперперфузия, и происходит также нарушение на границах. Maybe. Yes, the counterpart of this, it's a CT picture of lacunar infarcts. We see here. Ну и лакунарный инфаркт, то, что также сопровождает часто эти процессы, можно видеть здесь. I am often asked to decide the time, the age of the infarct. Fresh, last week, or old? Я сейчас задаю вопрос о том, когда произошел инфаркт, когда произошло отмирание, то есть возраст, так сказать, то есть это совсем свежий, или это на прошлой неделе, или уже достаточно старый материал. And if you see this picture, full of macrophages, it's a couple of days. На этой картинке вы можете видеть много микрофагов, то есть это достаточно свежий. Here, there is this hole, only few macrophages. This is several months. Там, где вы видите совсем немного макрофагов, то есть, скорее всего, произошло это уже несколько месяцев назад. And this staining shows a microinfarct, 1 millimeter, that is old. Ну и еще один слайд показывает микроинфаркт, очень большой, всего где-то 1 миллиметр. То есть это вот. So in this section there are no nerve fibers at all, only glial cells. На этих разрезах совершенно не присутствуют волокна, только глиальные клетки. A little about the vessels and different sizes of vessels. Different vessels take different diseases. Немного о сосудах, о размерах сосудов и о том, что различные сосуды так начинают с различными заболеваниями. So left carotis, that's the typical place for the pure arteriosclerosis. Слева вы можете видеть каротис, это типичное артериосклерозное заболевание. While on the right hand you see the cerebromedia vessel, 3 millimeters, the typical place for hypertensive disease. Ну и справа вы можете видеть, соответственно, сосуд 3 миллиметра в диаметре. Это типичное для среднего мозга, среднемозговой болезни. And if you go down to 0.5 millimeters,
in the basal ganglia, you will find also hypertensive angiopathy. Если мы дальше переходим к сосудам размером 0,5 мм, то это типичная ангиопатия, гипертензивная ангиопатия. Here the smooth muscle is replaced by collagen tissue, fibrous tissue. Здесь гладкая мускулатура заменяется твердым коллагеном. And there is evidence that the blood-brain barrier has been opened many times. И здесь мы можем видеть, что барьер в кровотоке открывался несколько раз. Why? Yes, because you see those iron-filled macrophages, and you see a ring of protective glial cells. Потому что мы здесь видим аэронные макрофаги и кольцо из клеток протекторов. Again, illustration of a non-focal lesion. This is not a lacunar infarct, we can see. Еще несколько изображений неочаговых поражений, и это мы видим, что не ламинарный инфаркт. Still, if we stain and try to find the axons, the nerve fibers, there are none here. Если мы производим окрашивание в попытке найти аксоны, то вы видите, что мы их не обнаруживаем. So when the white matter is in trouble like this, the cortex will be isolated, cut off. Вы видите, что если белое вещество испытывает такие трудности, такие проблемы, как здесь, то кора оказывается изолированной, отрезанной. But this is in function. You cannot see that on an image. The cortex is still there, but it's cut off. Но проблема-то именно в функционировании коры. Мы не сможем это увидеть на изображении. Просто функционально кора оказывается отрезанной. And this may cause a dementia picture that is complicated. It looks like the cortex, but it's the white matter that is problem. И это может привести к такой картине деменции, которую достаточно сложно понять, потому что выглядеть все будет, как будто это заболевание в коре, но на самом деле проблема в белом веществе. How should I describe this? It's a small white matter infarct of 1 millimeter, but around it, the diffuse damage that is 200 can be 200 times bigger than the whole little infarct. Здесь нужно обратить внимание на то, что мы имеем дело с небольшим инфарктом в белом веществе, всего 1 мм, но вокруг него огромное количество диффузных повреждений, которое, может быть, в 200 раз превышает непосредственно повреждение в белом веществе. And so what sometimes small lesions in the MR picture will correspond to the small infarcts, but large areas of 50% activity. Иногда небольшие повреждения, заметные на снимках МРТ, связаны с небольшими отмираниями в определенных зонах, но вокруг них очень широкий спектр диффузных повреждений. And when it comes to non-focal lesions, they are dominated by disease of the smallest vessels, the very small vessels. Что касается неочаговых повреждений, то здесь доминируют именно небольшие сосуды. So, for instance, the smallest white matter arterioles have thickened walls and less transport. Например, небольшие артерии в белом веществе получают уплотнение стенок, и вследствие чего снижается транспортировка, циркуляция. It's less transport of glucose, oxygen, and also a small hole, small
passage for blood. Снижается транспортировка глюкозы, кислорода, и для прохождения крови также остается очень небольшое отверстие. So, summary for this is that focal lesions are never alone. Focal lesions are always with bigger non-focal lesions. И выводом из всего вышесказанного может быть вывод о том, что очаговые повреждения никогда не бывают одиноки. Они всегда сопровождаются большим количеством диффузных, неочаговых повреждений. And they collaborate to give a strange picture. That's why vascular dementia is so difficult to recognize. И вместе эти виды повреждений дают очень странную загадочную картину. Именно поэтому сосудистую деменцию так тяжело исследовать, диагностировать. And now I mean not the typical case, but there are many atypical cases. И мы должны понимать, что мы говорим не о каком-то одном типичном случае, мы говорим о том, что есть большое количество нетипичных случаев. So I think I stop there. Are there questions? И, наверное, сейчас мы остановимся немного на вопросах. Yeah. Коллеги, тогда перерыв 10 минут, и 35 минут, 10 minutes, and 35, сейчас 25, 10 minutes. Здесь не курят. No. It's probably very fine. Very well trained. So, can you take it? Yeah, sure. Помещение.